echas tiner o le echas lo que es de este removedor, eso no, porque daña la cantera y ya la cantera tiene muchos años. Sí, ustedes son restauradores. No, los restauradores son la señora que está ahí. Es la encargada, la chaparrita. Ellas son, nomás que nosotros como trabajamos para el municipio, ella está pidiendo apoyo porque es mucho y ellos no acaban en los... ¿Esa fue una manifestación? Sí, del 8 de ¿Los feministas? Del 8 de mayo. Marzo. De marzo. Oh, de Y ya va a ser antes. cada año. Cada año pasa lo mismo. Ajá, sí. Pero es lo que yo digo, He sé visto. por qué se meten con estas cosas. Estas cosas son históricas. Sí, claro. Sí, ese visto. La vez pasada lo vimos, pero... Well, so that you can kind of remember where we are, this is the Church of Santa Rosa de Viterbo, and this was back in April, I think, the feminazis, the women's demonstration, I think was, what did he just say, March or April? And they're just now getting around to this because there's just hundreds of these around the city, and the women pick on these famous old treasures of architecture to do their damage. Look up here. This makes me so angry. I have seen this now twice.